Ben Needham went missing. He went missing from this very spot. We've been over to Greece on a number of occasions and we've appealed to the whole of Greece and the Greek communities in relation to what has happened to Ben Needham. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ γιατί πριν από 25 χρόνια, από αυτό ακριβώς το σημείο, εξαφανίστηκε ο Ben Needham. Στα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει έκκληση σε όλο το ελληνικό κοινό. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να κάνουμε έκκληση στους κατοίκους της ΚΟ. We're here today to appeal to people of Kos and to appeal to those people directly. I believe that it's highly likely that somebody living on Kos today or somebody that has lived in Kos in the past will have the answers and know what has happened to Ben Needham. We want to appeal to those people to come forward and help us find what has happened to Ben. Είμαστε εδώ για να κάνουμε απευθείας έκκληση στους κατοίκους της ΚΟ. Πιστεύουμε ότι κάποιος από το νησί, είτε που μένει τώρα στο νησί, είτε που ίσως έμεινε το 1991 στο νησί, έχει πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Anybody that comes forward with any information, we will treat those people with the utmost confidence and sensitivity, and we will not disclose to anybody the information that they give us or their identities. Οποιοςδήποτε μας πλησιάσει με πληροφορίες, θα τον αντιμετωπίσουμε με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. I also want to say that we're not here to cause the people of Kos or Kos itself any problems at all. We're really supportive of Kos and we think this is a fantastic island. But when do you ever give up on a child? And we need to find out what has happened to Ben and continue to work tirelessly until we resolve what actually has happened to Ben. So we really want to appeal to the people of Kos. Please come forward, please help us, and please let's put an end to this and find out what has happened to Ben once and for all. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στους ντόπιους κατοίκους. Αγαπάμε το νησί, μας έχουν βοηθήσει και στο παρελθόν, αλλά θέλουμε οποιοδήποτε έχει πληροφορίες να μας πλησιάσει και να μας μιλήσει. I'm now going to hand over to DI John Cousin, who's going to give a little more detail. Θα μιλήσει τώρα ο επιθεωρητής John Cousins να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Okay, myself and the team are going to be on Kos for the next couple of weeks. It's very important to reiterate what's already been said, that anybody who speaks to us, it will be in confidence, in privacy, and they have our reassurance that we will be allowing them to make the decisions as to where this goes. Specifically want to appeal to anybody who believes that they might be Ben. Θέλει να επαναλάβει ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε έκκληση στους ντόπιους κατοίκους. Οποιοςδήποτε μας πλησιάσει με πληροφορίες θα τον αντιμετωπίσουμε με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. Θέλουμε να κάνουμε έκκληση σε οποιοδήποτε έχει πληροφορίες για το Ben να μας πλησιάσει και να μας μιλήσει. Advise as a child, be unsure of your background. I'd like any of those individuals who believe that they might be Ben themselves to come forward and speak to us. There will be no pressure on them at all. We have Ben's DNA and it's very easy for us to do a very quick test and confirm or otherwise whether that person is Ben. Αν κάποιος έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια, αν κάποιος έχει αμφιβολίες για το ποιοι είναι οι γονείς του, θα θέλουμε να μας πλησιάσει, να μας μιλήσει. Και έχουμε το DNA του Ben και μπορούμε πολύ γρήγορα και απλά με μια εξέταση να διαπιστώσουμε αν όντως είναι ο Ben. That person will remain in control of their future and will have no pressure from us whatsoever as to what happens. Οποιοςδήποτε μας πλησιάσει θα έχει τον έλεγχο του τι θα αποφασίσει και το τι θα συμβεί. I'd also like to appeal to anybody on the island who has information of the events that led up to Ben's disappearance, on the day itself and also the days after. I'd also like to appeal to anybody on the island who has any information whatsoever of the events that led up to Ben's disappearance, the day itself and subsequent days after. Θέλουμε να μιλήσουμε σε οποιοδήποτε έχει πληροφορίες για τα γεγονότα που πριν την εξαφάνιση του Ben και αμέσως μετά την εξαφάνιση του Ben, πάλι να μας πλησιάσουν, να μας μιλήσουν. There is a €12,500 reward for any information that leads to the discovery of Ben.
Υπάρχει αμοιβή 12.500 ευρώ για οποιοδήποτε μας δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του Ben. That has been provided by Crime Stoppers in the UK. For the first time ever, will be available to persons outside of the United Kingdom. Η αμοιβή αυτή προσφέρεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση Crime Stoppers και για πρώτη φορά προσφέρεται σε κατοίκους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. I'm aware that there are a number of vehicles and people on this lane on the day that Ben disappeared. I would also like to appeal to anybody who knows that they were here on that day to come forward and speak to us. Γνωρίζουμε ότι την μέρα της εξαφάνισης υπήρχαν άνθρωποι που περπατήσαν πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Οχήματα ήταν παρόντα και θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι να μας πλησιάσουν και να μας μιλήσουν. In 1993, somebody contacted a missing person helpline. It specifically said that Ben was known then as Andreas. Το 1993 κάποιος πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία αγνοωμένων και είπε ότι γνώριζε ότι ο Ben τότε λεγόταν Ανδρέας. And he was being cared for by a man known as Nikos. I would like that person who spoke to that helpline to come forward and speak to us again. Επίσης είπε ότι το παιδί το φρόντιζε κάποιος με το όνομα Νίκος. Θα θέλαμε ο κύριος αυτός να μας μιλήσει και να επικοινωνήσει μαζί μας. I must repeat that anybody who comes forward will be treated in strictest confidence. Θέλει να επαναλάβει ότι οποιοσδήποτε μας πλησιάσει θα τον αντιμετωπίσουμε με άκρα εμπιστευτικότητα. There are a number of telephone numbers that anybody can contact and speak to Greek-speaking officers as well as English-speaking officers. And we are prepared to meet anybody wherever they require us to go. Έχουμε προσφέρει αριθμούς ηλικών κινητών και οποιοσδήποτε μας τηλεφωνήσει θα μπορεί να μιλήσει είτε στα υπαλλήλους της Βρετανικής αστυνομίας. I'm here for the next 2 weeks with the team to find answers. I'm here to find them. Είμαστε εδώ με τις επόμενες 2 εβδομάδες με μια ομάδα ατόμων για να βρούμε απαντήσεις, για να βρούμε το Ben. I believe somebody on this island has the answers that we're looking for. Και πιστεύω ότι κάποιος στο νησί έχει τις απαντήσεις τις οποίες ψάχνουμε. Thank you. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Would you take questions? Yes, we would, yes. Θα ήθελα να τους ρωτήσουμε πότε ακριβώς καταγγέλθηκε η εξαφάνιση του Ben, την ίδια ακριβώς ημέρα που χάθηκε ή την επομένη και από ποιον? I want to ask when was the disappearance of Ben was reported? Was it exactly the same day or next day? It was reported the same day that he went missing. Την ίδια μέρα. The same day. It was reported the same day, yes. Την ίδια μέρα. Ναι. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν την έρευνα για τον Ben, στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή που αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές οργανώσεις που υποστήριξαν αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι? She was asking, obviously, there was lots of charities through the years, apart from Crime Stoppers, that supported the investigation. Is that correct? Apart from the charity Crime Stoppers that are supporting the investigation now in the world, she believes that there were other charities that did support the investigation through the years. Is that correct? Through the years, there have been different agencies that have supported the investigation, yes. At this moment in time, it's Crime Stoppers that are offering the reward. Like we said on the press conference, it's the first time that Crime Stoppers have ever been willing to pay a reward outside of the UK. That reward will be paid anonymously, and nobody's identity needs to be. The identity of the person providing that information does not need to be known by anybody, including us. Έχετε δίκιο, στο παρελθόν έχουν ενδιαφερθεί πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις και μας έχουν βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φιλανθρωπική οργάνωση Crime Stoppers η οποία προσφέρει την αμοιβή των 12.000 ευρώ 500 και οποιοδήποτε δικαιούται αυτή την αμοιβή, οποιοδήποτε δώσει πληροφορίες θα το δώσει με άκρα ανωνυμία, μυστικότητα και δεν χρειάζεται το όνομα του εμείς προσωπικά δεν θα γνωρίζουμε το όνομα του. After all those years, what do you expect to find? Ben alive or Ben dead? I'm here to find answers and to find Ben. There are a number of inquiries that have been going on for 25 years, and more specifically the past couple of years. I'm keeping an open mind in this investigation.
if nobody comes forward in the 2 weeks that you're here, do you have any other area or any other line you're investigating? There's a lot of people who have been involved in this investigation since the very beginning. There is a number of people on the island that we are here to see. There's a lot of inquiries. The team will be here, as I said, for a couple of weeks. We are going to be busy throughout that time, but while we're here, we need to speak to anybody at all that's got any information that's going to help us. But it's been 25 years and, surely police teams have been here many times earlier, and if no one's come forward until now, why do you think there's a possibility that somebody still has information here? I think there are a number of reasons why people come forward, and sometimes it's about timing for that individual. And I think that it's important that we continue to try to find out what's happened to Ben. This is a very well thought out and planned trip that we've come over here to Kos to do. So we've got a number of people that we need to see, a number of inquiries that we need to follow up whilst we're here. Now, we're doing this press conference today to appeal to people of Kos to help us and to come forward. Now, so the plans that we've got in place may have to change as a result of people making contact with us, but this is a well-planned trip and we have lots of inquiries to do whilst we are here. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμα ένα ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα ο Μπεν να απήχθη και να βγει και εκτός ΑΚΟ, αν επεκτείνονται οι έρευνες και σε άλλες χώρες και αν υπάρχουν πληροφορίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. He wants to ask about the possibility that Ben was abducted and possibly taken outside Greece. Do we have any information? Do we have any leads that will follow up outside Greece? There's a number of possibilities as to what happened to Ben on that day. We're looking at each and every one of those possibilities equally, and as I've said, keeping an open mind as to what happened to Ben on that day, and until we find the answers, we're going to continue to look in every area that we can and every possible outcome as to what might have happened. There has been a lot of inquiries over the past 12 months, specifically in relation to a particular family up in northern Greece. That's gone on, and we were able to speak to the family about that and reassure them in relation to that matter. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για το ότι έχει συμβεί στο Ben. Μέχρι να βρούμε απαντήσεις, ερευνούμε όλα τα στοιχεία, εδώ. Υπήρχαν στο παρελθόν ενδείξεις για μια οικογένεια στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει εξαφανιστεί και έχουμε αναφέρει στην οικογένεια το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Since the investigation has been running, we've been able to finalise a number of lines of inquiry. So, as you will well know, there's been a lot of hypotheses about what could have happened to Ben. Now, whilst we continue to have an open mind, there has been lines of inquiry that we've been able to finalise and say that didn't happen to him. But we need to find out what did happen to him. So we continue to investigate. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας έχουμε έρθει σε ένα σημείο να δώσουμε τέλος σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε τι πραγματικά του συνέβη. Να καταλήξει δηλαδή η έρευνα. Αυτός είναι ο στόχος της... Μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Πρέπει να μπορούμε να πούμε τι ακριβώς έγινε. Ο Νίκος που ψάχνουν στην κόπη είχε τηλεφωνήσει ανωνύμως για να πει ότι γνωρίζει για να κάποιον παιδί μου το έλεγαν Ανδρέα και πιθανόν να ήταν ο Μπεν. Μένει εδώ στην περιοχή, ήταν κόσμος, έχουν κάποια πληροφορία ώστε να τον βρουν αν δεν ακούσει την πρόσκληση που του κάνουν για να ανταποκριθεί. She's asking about the name Nikos that you mentioned. Is it a resident of Kos? Is there any leads towards his identity to follow up? Is there a way for us to approach him if he's not listening now? Okay. The person who provided the information told us that he believed that Ben was known as Andreas at that time and was living with a man known as Nikos. That's the information we have. It was as specific as that. Over the years, a number of rumours and legends have become fact. The whole purpose of us being here is to fight through those rumours and legends and get to the facts and get to the truth, which is why it's important that that person who contacted the helpline does come forward, because clearly there's a lot more questions we would like to talk to him about and find out why he knows those details and hopefully lead on from there. Όπως είπατε, το άτομο που τηλεφώνησε ήταν με ανωνυμία. Είχε πει ότι όντως ο Μπεν εκείνη την εποχή λεγόταν Ανδρέας και ότι κάποιος ονόματι Νίκος τον φρόντιζε.
θέλουμε το άτομο αυτό να έρθει, να μας μιλήσει και να μας πει τι γνωρίζει. Σύμφωνα με στοιχεία των τότε ερευνών, υπήρχε ζευγάρι τουριστών από Σουηδία που έμενε στο ξενοδοχείο εδώ της ΚΟ και είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να υιοθετήσει το παιδί τότε. Έχουν στραφεί έρευνες προς αυτήν την κατεύθυνση. Asking about some information back then that there was a Swedish couple that expressed the will to adopt them at the time. But we managed to locate them and talk to them. As we say, a lot of rumours and legends have become fact over the years. We are aware that there were a number of people here from Scandinavia. We have the details of all the people that were around this particular area at that time, and that is part of the inquiries that we're doing in speaking to try and speak and get information from everybody who was here. Όπως είπε και πριν, υπάρχουν πολλές υποθέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου οι οποίες έχουν γίνει γεγονός, από υπόθεση έχουν γίνει γεγονός. Προσπαθούμε να τις ερευνήσουμε ένα προς ένα για να δούμε τι πραγματικά συνέβη και γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλήσουμε σε οποιοδήποτε έχει πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Άρα αυτό το ζευγάρι δεν βρέθηκε από το ξενοδοχείο που έμενε ούτως ώστε να έρθει σε επαφή μαζί του. We're still ongoing with the inquiries with Sweden, Norway and other Scandinavian countries to try and locate everybody who was staying in this area on the day that Ben went missing. Η έρευνα συνεχίζεται ακόμα για τον εντοπισμό είτε στη Σουηδία είτε στην Νορβηγία, γενικά στις σκανδιναβικές χώρες, οποιοδήποτε έχει πληροφορίες θα μπορούσε να μας βοηθήσει στον εντοπισμό. What's important for me for the next 2 weeks is the people on Kos, the communities here, those that were here in the days leading up to Ben's disappearance, the day itself and the days after. I believe that there are people here who have the answers as to what happened to Ben. Το σημαντικό για μας και γι' αυτό είμαστε εδώ τις επόμενες 2 εβδομάδες είναι να μιλήσουμε στους κατοίκους της ΚΟ, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν στον εντοπισμό του. We would like to emphasise as well that anybody who comes forward, I know we've already said this, but anybody who comes forward, we will treat them with the utmost confidence and sensitivity, and we will not be disclosing their identities to anybody, and we'll be working with those individuals just to find out what has happened to Ben. Θέλει να επαναλάβει πάλι ότι οποιοσδήποτε μας μιλήσει δεν χρειάζεται να δημοσιεύσουμε το όνομά τους, τα στοιχεία τους και μπορεί να μας μιλήσει με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί επειδή έγινε μια έρευνα τα προηγούμενα χρόνια εδώ στο υπέδαφος, έγινε έρευνα μήπως οι εργασίες που γίνονταν εκείνη την περίοδο είχαν σαν αποτέλεσμα ο Μπεν από ατύχημα να θαυτεί. Αυτό έχει αποκλειστεί ως ενδεχόμενο. What was the result of that? Have we finalized that investigation? Have we finalized the possibility of Ben being buried somewhere here? We've searched as much as we can search, and we brought specialist search coordinators to look at this particular area. That was negative, and we did not locate Ben or anything to do with Ben at this location. We did take some soil samples, and they also have been negative. We would only revisit that with a specific intelligence in the future. Έχετε δίκιο, κάναμε έρευνες, έχουμε πάρει δείγματα του εδάφους, είχαμε έρθει παλιά με ειδικές ομάδες και έκαναν έρευνες στο υπέδαφος. Όλα τα αποτελέσματα από εκείνες τις έρευνες και τα δείγματα έχουν βγει αρνητικά. Δεν έχουμε βρει τίποτα το οποίο να μας συνδέει με το Ben. Υπάρχει πιθανότητα να ξαναεπισκεφτούμε τέτοιου είδους έρευνας μόνο με συγκεκριμένες πληροφορίες. Can you provide some more detail on how the money from the government will be spent on the search? The Home Office, we applied to the Home Office to assist with funding for this investigation some time ago, and we've had support from them. So, as you know, this is a Greek investigation, but it's supported by South Yorkshire Police. Now, to assist with our role in this, we applied to the Home Office to assist us with funding. The Home Office have given us funding to continue the investigation. So, we continue to utilise those funds. So how will they be utilised? The funds, they're utilised to fund the
members, putting an investigation team together and following the lines of inquiry that we identified for the course of the investigation. So it'll mostly be these 2 weeks that you're here? No, the funding's been funded for an ongoing period of time. This is not the first time that we've been to Kos. We've been on multiple occasions over many months, in fact over the last 12 months and beyond that. And that money is utilised to fund the entire investigation. It's not utilised for this to enjoy. Any more questions from Greek media? No, thank you. No? Thank you, Okay. thank you very much. Thank you very much. I hope Really you have something positive about it. appreciate it. We really do appreciate you.